it's not something that I find impolite. Donc, je vais projeter à l'écran la pompe au besoin si jamais je ne vous vois pas parce que je ne vous verrai pas. Donc, c'est pas quelque chose que je trouve impoli, là, c'est fait gentiment, c'est juste que je ne pourrai pas vous voir. Donc, sentez-vous libre de juste faire comme Hey, Marilyn. So you will see these are very informal meetings. However, I do ask that people respect everybody's perspectives. Donc, ce sont des rencontres très informelles, mais j'apprécie que les gens respectent les perspectives différentes que chacun apporte à ces rencontres. Merci. I will be using, just for kicks, PowerPoint Live. So feel free to learn to use it if you do so care to. Donc, sentez-vous libre de l'explorer un peu, là, si jamais vous ne l'avez pas utilisé. Puis là, j'espère que ça va fonctionner, sinon ça m'a fait mentir. Il y a des fonctionnalités pour, par exemple, agrandir les fonts. L'écriture ou changer la langue. Donc, sentez-vous libre d'explorer un peu là, en même temps qu'on a la conversation. So within the scope of PowerPoint Live, there are functionalities where you can zoom in, make the fonts bigger, as well as it translates into 42 languages. Donc, je vais m'essayer en espérant que ça fonctionne, parce que des fois, ça ne m'aime pas. And here we go. Praying the gods of IT. Et on fait ça peut-être. OK. Et voilà. Maybe. Vous me direz quand vous le verrez si jamais ça arrive. Ah, voilà. Moi, je le vois. Est-ce qu'on peut me confirmer qu'on le voit? Can you confirm if you're seeing it? On le voit, Marilyn. Merci, Jasmine. Merci, Michel, je crois aussi. Merci. Oui, Jasmine? Ah, excuse, c'était une mauvaise main. Mais il n'y a pas de mauvaise main. Ben oui, je voulais avoir le pouce, puis là, j'ai mis la main. Je me mélange tout le temps. Same. Merci. So we'll go through the actual presentation. As I said, like we went through these ones last week, 2 weeks ago. So the key messages that were put forward when Professor Blackett, as well as the Minister of Labor, made the announcement that the report was released. Donc on a eu les grandes lignes lors de l'annonce aux nouvelles là, entre Professeur Blackett et le ministre du Travail. Les sujets qui sont couverts dans la présentation comme telle, ainsi que dans le rapport. So the topics covered within the scope of the report, as well as this presentation. We went through the actual, now it's me that cannot see. Sorry, I'm old. This relates back to my comment about what age am I. So about the data, so we covered the types of data and what we should see, discontinuing the usage of the WFA, the actual steering committee we hope to see, and exploring more disaggregated data. We also went into the meaningful consultations. Donc, la dernière fois, on a aussi adressé qu'est-ce que c'est que des consultations transparentes et vraiment soutenues. On a aussi parlé d'alignement dans les différentes terminologies, quels groupes ont été ajoutés. So we talked about the additions of a few groups. And some updating to terminology, whether it's referring to the Accessible Canada Act definitions or updating, let's say, visible minorities for racialized peoples. Donc, dans le contexte aussi là, de la mise à jour entre minorités visibles puis personnes ou groupes racisés, on sait ou si vous ne l'avez pas vu, hier, j'ai envoyé l'invitation. Ali et moi-même allons faire une conversation avec StatsCan sur la mise à jour et les prochaines étapes
de leur processus consultatif. So if you have not seen it, Ali and myself in May, end of May, will be hosting a conversation around the next steps for the Statistics Canada's consultations that they led in 2022, 2023 when it comes to updating visible minorities to racialized peoples in terms of terminologies, and I believe the standard, but I am no expert in that field. So if you don't have that invitation, please email me. Si vous n'avez pas l'invitation pour la fin du mois de mai, veuillez m'envoyer un courriel. Donc, c'est à peu près ça. Puis après ça, on était rendu ici. So we were then at this slide where we started to discuss, but we sort of ran through and then went on to the end of our days. Donc, la dernière fois, on était à peu près ici. Je sais qu'on l'a couvert, mais très, très rapidement. Là, on était vraiment à bout de conversation. Puis moi, je pense que mon cerveau est à bout de traduction aussi. Donc, on va le reprendre là. So again, like last time, if people can just, I will read what's there. And if you can just speak to what your thoughts are around each of the recommendations that are on this slide. So feel free to raise your virtual hand and we'll interact that way. Donc, je vais lire les recommandations qui sont à chacune des diapos. Puis, si vous pouvez juste parlez avec moi, interagissez par rapport aux différentes recommandations, puis ce que vous en pensez, parce qu'au final, on va vraiment proposer qu'est-ce qu'on voit comme étant applicable pour nous dans le domaine. Donc, c'est pour ça aussi qu'on tient ces conversations-là. Donc, 4.3, ESR should be conducted every 3 years. EE plans creation should be supported in the EE regulations, sorry. A right fit concept to be replaced by a more inclusive approach. Review who has access to official languages training, consultations with Indigenous groups to provide Indigenous languages allowances, and review. Là, c'est là que je ne vois pas. Oups, désolé. Review the usage of AI. Donc, on parle vraiment des révisions ou les examens de système d'emploi, soutenir la création des plans EE, ce que c'est que le concept de right fit là, dans les processus d'embauche, par exemple, revoir qui a l'accès à la formation linguistique, les consultations avec les groupes autochtones pour les, je ne vais pas appeler ça une bonification, là, mais une allocation par rapport aux langues autochtones. Puis l'utilisation de la technologie, donc l'intelligence artificielle. Est-ce que les gens ont des commentaires, des questions sur cette diapo-là? Anybody has questions, comments, thoughts on this slide? No? Okay. How often do you do ESRs currently? I would ask. Anybody has done one? Kirkaya. A very interesting question. We actually just completed our first one ever. It was a little bit longer than we would have hoped, but it's because we tried to include some elements like inclusion. We tried to look at having, prior to this report being released, Black communities identified as a specific group, looking at the components of the ESR, as well as 2S LGBTQIA+. So from my perspective, 100%, I think every 3 years is important. The only, I guess, challenge I have in a sense with ESRs is it's not about doing the ESR. It's about what's done after the ESR. I have seen far too many ESRs that have been done, sat on a shelf, and then not looked at for another 3 to 4 years. So I think the recommendation here, at least for myself, and my experience doing the ESR at INFC, is it's a recommendation that is insufficient. What should have, or I would have liked to have seen, is not only an ESR has to be conducted every 3 years,
but something about what has to come out of it or what has to be done or how does it have to be published to the public. Those elements I think are a bit missing. And my concern is that departments may look at this, conduct an ESR every 3 years, and then nothing comes out of it. Nobody reads it. It's not published internally. Nobody has access to it. So I think it's a step in the right direction, but I think it's going to be up to departments and leadership to very much take that to the next step to make it more effective and useful. Just doing an ESR is not sufficient, at least in my view. Thank you. Merci. Juste pour résumer rapidement, donc Kirk Kaya a dit que IFNC Infrastructure vient de terminer leur revue d'examen d'emploi, des systèmes d'emploi, désolé, puis qui ont vraiment mis un accent sur l'inclusion, donc dans le scope. Dans les éléments considérés, ils ont aussi rajouté les employés noirs et de LGBTQIA+. Mais ce qui arrive en ce moment, c'est souvent que les rapports sont faits, mais il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas d'étape après. Donc, il manque du concret pour qu'il y ait une valeur, dans le fond, aux ESRs. Donc, Ino? Les 3 ans sont très courts. Si tu prends les plus gros départements, au moment où tu vas finir tous les cycles, ça peut aller jusqu'à 1 an pour finir le cycle. Donc, au moment où tu finis le cycle et que tu vas commencer la mise en œuvre, déjà le 3 ans déjà court. Donc, 5 ans serait beaucoup plus raisonnable. Merci. Et puis aussi, le problème sous-jacent de ça, généralement, c'est que lorsque vous avez 2 parties de ISR, c'est de vérifier s'il y a des politiques ou bien vos pratiques qui constituent une barrière. Il n'y a pas généralement des compétences à l'interne pour pouvoir analyser toutes les politiques. Il faut vraiment les politiques, les directives, les répertorier, les analyser. Et puis aussi, avec généralement les roulements, tout le roulement qui s'ensuit, qui faisait que généralement c'est toujours un défi de le compléter. Aussi, la participation est souvent un sujet très, très difficile. Moi, où j'avais participé, il y a des groupes désignés qui ne voulaient pas. Quand tu les contactes, ne voulaient pas. Je pose la question pourquoi, comment je sais que je suis fait partie de telle chose, même si vous avez fait beaucoup de communication avant. Et puis aussi, comme ce n'est pas, on a dit de le faire, mais n'a pas un standard. Parce que c'est 1 an, c'est 2 ans, c'est 3 ans, chacun fait ce que bon lui semble. Donc peut-être que je suis content que quand même qu'il a une recommandation de lui donner un standard. Merci. Merci beaucoup, Ino. So he was speaking that 3 years is a very short time frame. Usually there's a full year before the actual process. The assessment is done or the report completed. So could we look at 5 years instead of 3? There's also a lack of understanding from probably the consultants in terms of internal practices and actual policies, practices, and the tools that we use to be able to do an in-depth concrete analysis. And there's also an issue in terms of employee engagement when they are contacted to participate in the ESR process. Merci. And then I think the EE plan, we've done a presentation last June, so I think we could do it again this year. We'd hope to see some specifics around it in terms of regulations, but I don't know if it will come.
Donc, l'année passée, on a fait une présentation, Sima, Lamba et moi-même, sur comment élaborer un plan d'équité. Donc, on peut la refaire encore là, cette année, mais ça serait le fun que ça soit dans les régulations, dans les règles des EE de la loi, mais on ne sait pas si ça va avoir lieu. Puis le right fit. Can we talk a little bit about the right fit? Est-ce qu'on peut parler du right fit en français? Là, le terme m'échappe, mais quand on vient en termes de dotation. So, any concerns about reviewing what right fit means, or are we okay with reviewing it in a more inclusive way? Jasmine? Je pense que de notre côté, des fois, ce qu'on trouve difficile, c'est qu'il y a beaucoup de gestionnaires qui prennent la sortie de Right Fit là, pour prendre pas mal n'importe qui. Là. Ben, pas n'importe qui, mais je veux dire, comme pour pas nécessairement utiliser les objectifs qu'on a en matière d'embauche. Ou bien qu'ils prennent les gens dans des groupes sans tenir compte du mérite. Fait qu'il faudrait comme trouver une façon que ça soit très clair que, comme oui, l'équité, mais comme le mérite, c'est quand même tout le temps la. Je pense qu'il est écrit en quelque part, je l'ai vu aujourd'hui, là, mais il faut que ça soit clair dans ce genre de concept-là, là, je pense. Merci. So Jasmine was saying that managers like to use the right fit to take who they want to take or appoint who they want to appoint, basically, without necessarily looking at the competencies that are required or the skills. And there's still a need to look at mérite. Oui. Omer. Oui, je voudrais juste abonder dans le même sens que la précédente oratrice. C'est juste dire que souvent, on utilise le right fit et on oublie de regarder le potentiel d'un employé. Parce qu'un employé peut arriver, puis il a vraiment du potentiel, mais pour l'instant, ce n'est pas le right fit, mais il a vraiment du potentiel, il pourra évoluer. Alors ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut considérer pour être plus inclusif. Merci. Merci. So Omar was saying we sometimes forget to look for potential. So we need to grow people, basically. It's something that should be looked at in terms of what a right fit could be, not just what it is right now. Kirk Kaya? I agree with both of my colleagues who spoke. My challenge with right fit is it's by nature biased. It's by nature going to be, and we've seen it. I've worked as an HR staffing advisor. I've seen it with managers all the time. They're using it to hire who they want to hire, not necessarily who is going to provide the best set of skills, expertise, or fill in places where there are gaps for the organization. People are hiring for their teams, and what they're forgetting is they're managing a team or leading a director as a director of a team, but that team is going to exist long after they're gone. So I love the idea of a more inclusive approach. What I don't necessarily know, and I'd love to hear from folks, what is that more inclusive approach? Because a more inclusive approach is still going to have bias built into it. And I'll give a very quick example. I graduated from Ottawa University. If I'm hiring students and there's two, they're equal skill, everything else is equal across the base. I'm hiring the student from Ottawa U because I recognize I have a bias. That's where I graduated from. It's a silly example, but you have managers who are using that in ways they don't understand how much their own bias is having when they articulate right fit. And the issue with that is people look at this training that we all did about, unconscious bias training, thinking that eliminated bias, and it didn't. In a lot of cases, it didn't even help people for a sustained period of time recognize and admit that they have bias. I will admit I have bias in my staffing. That's why I have a board to help me, face my own bias when I make decisions. So
I think when we talk about this, it's a wonderful idea, but it's very esoteric for me right now because I don't know what we replace it with. So to say that replace it with a more inclusive approach, that's like saying to me, let's have a promotional approach or mentoring or career management approach that is more inclusive. That's great. We all agree on it. But what does that mean? What does that look like? What are some of the best practices? Anything. So it's a good recommendation, but I'm not sure how valuable it is from a feasibility or a practical approach without something more. And that's what maybe it's in the report, but I would have liked to see something that actually articulates what do we replace it with, rather than just saying, let's replace it. So those are my thoughts. Thank you. So, quickly, Kirkaya dit que de toute façon, le concept de right fit, c'est un concept qui est de nature biaisée. Donc, les gestionnaires d'embauche embauchent des gens pour leur propre équipe. Puis, ils ne regardent pas nécessairement de bâtir l'équipe pour l'avenir. Cependant, quand les gens partent, ben, l'équipe est encore là. Donc, ça serait important de bâtir pour le futur, si je peux dire. Un exemple qui a été donné, c'est les gestionnaires qui embauchent, par exemple, de l'Université d'Ottawa parce qu'ils ou elles sont allés à l'Université d'Ottawa. Donc, c'est un biais d'affinité. C'est d'essayer de reconnaître que tout le monde a des biais, que ce soit négatif ou positif, et d'essayer d'y pallier en ayant justement des comités de sélection diversifiés, par exemple. Mais en remplaçant le concept de right fit, ça serait quoi qu'il remplacerait? Donc, Kirkaya a des questions ou des inquiétudes par rapport à comment est-ce qu'on peut définir ce qui viendrait remplacer ce concept-là et qui serait pratique et faisable. Puis il y a aussi eu la mention par rapport à toute la formation qu'on a reçue depuis des années par rapport aux biais inconscients. Il y a plusieurs gestionnaires qui croient qu'en ayant pris la formation sur les biais inconscients, ils ou elles n'ont plus de biais, mais tout le monde continue d'en avoir. Et il y a eu ce thème pernicieux, si je peux dire, un effet pernicieux, où les gens ils ont vraiment cru qu'en prenant la formation, ben, ils s'étaient absous de tout préjugé ou de tout biais, ce qui n'est pas le cas. Donc, merci, Kurt Kaya. I would like to see. Oh, vas-y, Shirley. Merci, Marilyn. There's something that I've noticed. I've been doing employment. I work at Justice. I'm one of the co-chairs of the Advisory Committee for Racialized Persons. And I've been with the committee since 2019. And as a member, where I actually did research on the backlashes that can be created by unconscious bias training. And then I became more involved. And something that I've been noticing a lot is there really is this, I don't know if other departments have done it better, but I really see this kind of segregation of employment equity work where the people that are affected by it are working on it or talking about these issues, whereas the rest of if people don't belong to a specific employment equity group, or even the ones that belong in groups where there don't seem to be concern or they're not actively working on these issues or even just they're aware of them but there seems to be this sense of well it's not my lane or I don't really have to be concerned by it. So as a racialized I'm a Black person, a woman, so as a Black woman it feels like I do this basically full time in addition to my work as a lawyer, which is quite a bit of a workload. So I have colleagues who can just go to work, they do their work, and then they leave everything else behind. Whereas I find myself having discussions with my friends, like we have our Sunday hangouts, and then we'll be talking about this again. And it's constant in our lives because of our situation. We can't escape it. It's how we look, it's our skin and all of that. And I'm really wondering when the shift will be where something like this becomes everybody's work, everybody's concern, where people are not thinking just because I've taken a course
on unconscious bias, that means you're not biased anymore because as I understand it, it's something that's like constant. You have to be on the lookout for it, especially when I haven't really seen any proposals to look deep down into these systems. And that's sort of become part of my work where I'm very detail oriented. So as I found those issues, I've started proposing some practical, I guess, ways to solve them, but that requires that I do more research so that I can understand the systems, like the flag that I had proposed somewhere else for the HR systems to find people that are stagnating in, their classifications for years. And for me, the more I do the work, the more I become concerned that these things to me that seems instinctive as I'm looking at the systems and the work that I'm doing are not be are not really, I guess, coming up as ideas for the people that are working in HR on a day-to-day. And I don't have any HR or employment equity training. It's more just, well, this seems practical. If you know there is issue with barriers, why are you not calling up managers and say, I need to have a list of the people that you're managing, and you need to tell me how many years have they been at that classification? Where did they work before? Who is their previous managers? And then, okay, is there anyone that's more than a certain amount of years? Okay, if yes, let's have a series of discussions. It's a lot of policy. This is something that the OAG report highlighted. We're publishing a lot of documents. And we've been publishing policies since the 1980s or even beyond that. But I'm not seeing the more day-to-day digging into the systems and actually, saying we need to talk. And it's not pointing fingers at people. I think I've talked to a lot of managers who want to do these things, but I don't think they know where to start. And I feel like there should be at least either a group that does this more practical digging, and the IT people that I've talked to have been really good at sharing information about their systems. But I feel like there's a disconnect. And this is why I like this group. And thank you, Marilyn, for inviting me, because it does give us a place to meet people who are in different areas, people who are working in IT, developing the HR models, people who are working in employment equity in a lot of different ways, to just talk and figure out these practical solutions where HR is not the only one working on things, because there are either blind spots or things that they don't technically understand or barriers they're not seeing because they're in the system. So I don't know if the shift is how we make this shift happen, but I think it has to happen soon. Otherwise, this is just going to become a cycle of, okay, there was a big brouhaha, we did all these things, we did these initiatives, but it's just paperwork. So thank you for coming to my TED Talk. Ah, je t'apprécie tellement, Shirley. Rapidement en français. Donc, Shirley est impliquée à Justice Canada dans le comité consultatif pour les personnes racisées, rebranding of the name. Donc, il y a eu toute cette formation-là qui a été obligatoire aussi là, à Justice dans le contexte des biens conscients. Puis, Shirley mentionne qu'il semble y avoir une ségrégation entre les gens qui travaillent en équité ou sur les sujets d'équité, puis j'appellerais ça le reste du monde. Donc, tous les gens qui travaillent, par exemple, en RH, mais pour qui c'est un item dans leur panier et non une lentille à travers laquelle ils regardent leur travail. Donc, par exemple, il y a quand même une incidence sur les gens qui travaillent en équité ou les gens qui travaillent sur des dossiers d'équité. Donc, c'est pas juste un travail de jour, c'est souvent un travail de soir. C'est quelque chose qui transparaît dans vos vies de famille, dans vos relations avec les amis. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté le soir et ça finit là. Ce sont des événements aussi sociaux qui ont un impact sur plusieurs personnes. Donc, ça serait pertinent de considérer ça. Donc, ça devrait devenir le travail de tout le monde parce que justement, tout le monde est impacté ou a un impact sur le contexte. Ça serait pertinent de regarder au système et aux pratiques qui sont utilisées. Par exemple, en RH, Shirley voulait regarder les données pour la stagnation des employés dans un certain niveau.
Donc, ça, par exemple, ça a été mentionné aussi là, dans le plan d'action uni dans la diversité. So many voices, one mind also raised that issue. And yet, I have not seen anybody come up with specific numbers. It's also in the OAG report. Donc, c'est aussi dans le rapport du Bureau de la vérificatrice générale en termes de tracer les années pendant lesquelles une personne peut rester au même niveau. Donc, il y a encore beaucoup d'éléments qui ne sont pas regardés, pourtant qui ont une incidence directe sur le travail qu'on essaie d'accomplir. Donc, en très peu de mots. Merci, Shirley. Review who has access to official languages training. I think this has been named in terms of the clerk's call to action. I know that I'm pretty sure there's people on the line with the impressions about who gets access to official languages training. And donc, l'accès à la formation linguistique. Est-ce que les gens, ce que je suis pas mal certaine, ont des opinions là-dessus comme étant un enjeu qui devrait être étudié dans la révision de la loi? Ou c'est trop délicat? Solange? Bonjour, merci. C'est quelque chose qui est intéressant pour moi parce que mon background est en langue officielle. Donc, de ce côté-là, on essayait toujours, dans les langues officielles où je travaillais, je travaille à l'ARC, on essayait de s'assurer d'inclure les personnes qui ne sont pas toujours incluses dans les CLOSM, les communautés minoritaires linguistiques de langue officielle. Donc, pour ce côté-là, c'est important de penser aussi aux langues officielles comme une façon d'inclure ces gens-là et de respecter leur culture, de respecter tous les aspects de leur culture. Et dans ce sens-là, la langue fait partie de ça. Alors, pour moi, c'est important de se rappeler que c'est pas juste une barrière pour les gens qui doivent apprendre une nouvelle langue. C'est aussi une façon d'inclure tout le monde, de respecter leur langue et de parler leur langue. Donc, c'est un équilibre qui est quand même assez difficile à expliquer et à vivre et à faire comprendre dans le milieu de travail. Alors, c'est juste le petit rappel que je voulais faire. Merci, Solange. I'll just quickly summarize. So Solange's background is in official languages at CRA, and she was mentioning that languages or official languages is a way to extend more cultural appreciation or inclusion for specific communities like les CLOSAM, so communities of minority official languages communities. So it's a way of including people when you respect their linguistic or their languages. And it's not just a barrier, it's also a sign of respect. So this is something I will not explore today because I'm here seeking for people's insight. But I think this is where personally the good thought becomes a bad practice. So it's like l'intention, en français, on va dire l'intention est belle, mais le résultat n'est pas ce qui était espéré. Donc, comme avec ma fille, je dis souvent une mauvaise bonne idée. Donc, c'est le contexte
tips de comment on le concrétise, qui a souvent un impact sur les groupes EE. So I was saying, I often tell my child, like it's a bad good idea. So it's a beautiful thought, but when it comes to fruition, the way it's processed, it has a negative impact. So this is, I believe, what's happening, unfortunately, with official languages. But I think there are solutions. I'm sure we can find them in the future together, but I will explore at another time. Jasmine. At PCH, we actually pulled out some data from the language training, so different options that we have internally. The CSPS tools that might not be the best one, but they're still available. We have informal activities that are managed by our learning team, and also we have a language training fund that's available to managers if they don't have enough money. So we pulled data and then we looked at what it looked like with the self-identification data, and our numbers weren't that bad. Like representation was pretty good, and I think it helped us decide what we wanted to do for the next step. But also, what was interesting is that some options seems to be preferred by some community, and I think we also have to keep that in mind, that offering just one option is maybe not the best thing. Yeah, so data kind of guided us in what we're going to do with that, or at least try to. Je cherche tout le temps où est-ce que je t'en mute. Merci, Jasmine. Donc, Jasmine disait que Patrimoine, ils ont regardé leurs chiffres, et puis c'est pas si pire. En fait, ils ont aussi différentes options pour la formation linguistique, donc notamment l'École de la fonction publique qui a du vieux matériel, mais c'est quand même pertinent. Une langue, c'est une langue. Ils ont des activités informelles, puis et ils ont aussi un fonds pour la formation linguistique si un gestionnaire n'a pas suffisamment de sous. Michel, I see ya. Bonjour tout le monde. Salut. Écoute, moi, je pourrais en parler longtemps de la formation linguistique. Mon début à la fonction publique, c'était en formation linguistique ici à SPAC. Puis maintenant, je suis aux langues officielles. Je pense vraiment un des gros problèmes, c'est l'argent. Il n'y a pas assez d'argent mis pour la formation linguistique. Puis ça ne permet pas à quelqu'un qui n'a jamais entendu la langue de vraiment se rendre dans un poste EX éventuellement. Je trouve aussi que la façon d'apprendre une langue, tu sais, quelqu'un comme moi qui l'a appris à l'école, qui l'a entendu parler à l'école, versus quelqu'un que c'est sa troisième, quatrième, cinquième langue. Écoute, on ne peut pas enseigner ça pareil là, à ces gens-là. Il faut vraiment trouver une façon d'enseigner pour les gens que c'est leur troisième, quatrième, cinquième, peu importe quelle langue. Il faut vraiment trouver une façon. Puis aussi, côté culturel aussi. Tu sais, il faut aller chercher le côté culturel, puis de vraiment, tu sais, des fois, on apprend par ça aussi. Il y a en tout cas, j'ai plein d'idées quand ça vient à la formation linguistique pour la diversité, pour les gens de diversité, là. J'ai plein d'idées, mais c'est de trouver quelqu'un qui peut développer ça aussi, c'est pas évident. Je sais qu'à SPAC, on travaille sur une stratégie pour essayer d'aider, mais je pense qu'on est loin d'arriver à la ligne finale quand ça vient à ça. Merci. Merci, Michel. So Michelle was saying there's not enough money for training and to train everybody that requires their proficiency. Ways to learn also has an impact in terms of how you can learn, whether it's newcomers for which it might be a third or fourth language, or it's somebody that's born here and basically like my child, she takes English half a day a week and they're since they were 6, so really they learn very young to learn a second language, being English, probablement le français dans les écoles anglophones. And also there's a cultural aspect to learning another language. So really
I feel, and I guess Michelle might feel that way. There's also a certain component in terms of when you're trying to learn a language, there's an appreciation of the culture that goes with the language that facilitates the way you learn it. So this is why I believe immersion is a little bit more efficient than a few hours a week sitting in a classroom. And there's many, many thoughts that people have, including Michelle, in terms of what could be developed to increase uh, access or official languages training. But we're a long way away to implementing what's really needed. Et merci, Michelle. Shirley? Merci, j'ai juste un commentaire. En parlant de l'aspect culturel, je pense que ça serait vraiment une bonne opportunité de parler du contexte comme de l'expérience des francophones et du Québec au Canada pour expliquer aux gens parce que I can pass for an anglophone in a lot of ways. So sometimes I'm privy to a lot of discussions. Et j'ai remarqué que parfois, il y a une sorte de ressentiment envers le français ou la protection qu'on a par rapport au français. Mais je pense que les gens souvent ne comprennent pas c'est quoi l'historique derrière ça, du fait que si on regarde la population, les communautés francophones sont quand même plus ou moins défavorisées, puis ils gagnent encore moins d'argent par rapport à les communautés anglophones. Et, dépendant de ta culture ou tes antécédents, moi je suis haïtienne, donc c'est pour ça que je parle français. Donc, j'ai grandi en Ontario, donc je connais l'historique, Montfort, le règlement 17 et tout ça. Et à l'Université d'Ottawa, j'ai étudié en anglais et en français et j'ai constaté que mes collègues anglophones ne savaient pas c'était quoi le règlement 17, par exemple, quand on parlait des incidences de discrimination au Canada. J'ai donné ça comme un exemple dans un de mes cours de théorie criminologique en anglais. Et ils ne savaient même pas c'était quoi et c'était des gens qui ont grandi en Ontario. So I think the history, again, you learn depending on if j'ai grandi dans le système d'école catholique française. Donc, pour moi, c'était comme normal de parler de Gisèle Lalonde, du gouvernement Harris et tout ça. But for my Anglophone classmates, who most of them, if not all of them, were not familiar with that story, donc, I think it would be a really good opportunity to just provide some context for why, certain things are happening, why it's important to learn French, and and I think that could also help with people's desires to learn the language. And I have to say, French, I've been speaking it since I was very young. It's a difficult and beautiful language. I still feel terrified when I'm sending a text to my mom in French. I know she's going to correct my grammar. And it's very frustrating. Whereas I learned English when I was 10, when I moved to Canada at 10, 11. And then by the time I was in grade 9, I was reading, Dostoevsky and Tolstoy. So it's a very different experience. And I think also in terms of the material I've seen some French training material. It is very strange because it's very about work. It's all about work and it's not really just the way that we learn French in school, which is where you will read a text, you're more immersed, it's not as stressful. And there's a odd, I call it a government of Canada French, where if you look at French that is produced by Quebec or countries like France and Belgium, the French is very different because if you're looking at a text that's in English and in French, it's not supposed to have the same number of paragraphs. And proper translation, it's supposed to be to vary. You were supposed to have more paragraphs in French than in English because of the particularities of the two languages. But it's not something that I see with the text that we publish. And I think that can also affect the kind of French that people are learning. I don't have any experience with the English material, so I can't really speak to that. But I do know that I get this often from people who are telling me about their experience with the French, how difficult it is for them to retain it. And when they learn it and they try to use it, they feel like they don't actually speak French. So I guess two comments is the quality and the way that it's taught, and also how it could be used to just, share a piece of the history of linguistic dynamics. And of course, based on the other discussions we've had, looking at, what other Indigenous languages could be incorporated depending on the region, because that's another discussion as well. Like
why just the two official languages and not other indigenous languages that are more relevant to the different regions? Merci. Merci, Shirley. So, Shirley was saying that les francophones au Québec ont des protections. Donc, c'est un peu... on doit se rappeler, dans le fond, pourquoi que la loi sur les langues officielles a été créée. C'était pour offrir certaines protections, puis que les francophones font encore moins d'argent, par exemple, que leurs collègues anglophones. Donc, il y a eu, par exemple, la situation à Montfort qui a démontré qu'il y avait des enjeux systémiques, point de vue linguistique. Donc, il faudrait rappeler c'est quoi l'essentiel de l'apprentissage d'une langue étant le français. Donc, quels sont les outils, la qualité des outils, le pourquoi qu'on les apprend. Puis, il y a plusieurs anglophones qui apprennent le français et ne se sentent pas confortables d'utiliser le français parce que c'est pas du français de tous les jours. Donc, Jessie, I will not call upon you, but Jessie, c'est un des meilleurs exemples dans mon entourage qui peut se débrouiller dans n'importe quelle situation en français, mais quand ça vient au concept d'examen, c'est un peu plus difficile. Donc, il y a vraiment des paramètres qui ne sont pas du français régulier. So within the scope of how people are being assessed for French, it's not the same as in real life, basically. Like it's a made-up concept of what is French. Merci beaucoup. Merci, Shirley, aussi d'avoir touché aux langues autochtones. So any questions or comments about including Indigenous languages in the scope of the activities? Il y a des questions, des commentaires par rapport aux langues autochtones ou une allocation sur les langues autochtones qui pourrait être inclus dans les activités. D'accord. Merci. So I'll go to the following slide then. So basically, the whole point of the EE Act was to make reasonable progress and to maintain it. I don't know how we define a reasonable progress or how we are to maintain it. I will let my thought go. A joint committee on EE should have access to the data and special powers and protections, meaning a joint committee that was referred to in terms of structures. EE training should focus on the Truth and Reconciliation Commission and reconciliation. EE training should be tiered, a model based on responsibility. Donc, la loi doit assurer qu'il y a des progrès raisonnables qui sont accomplis et qui sont maintenus. Donc, le comité conjoint EE devrait avoir accès à des données particulières et avoir des protections et des pouvoirs spéciaux. Puis, la formation EE devrait porter particulièrement sur le rapport de la commission de vérité et réconciliation puis, la formation EE devrait être basée sur un modèle je ne veux pas dire en escalier, là, mais à différents paliers, axé sur les responsabilités. Kaya, I believe. If I can go back to the Oui. last point on the last slide quickly, it's one that I have a lot of, in a sense, not, well, yes, concerns about. Artificial intelligence is a rapidly evolving area. There's very little expertise in it in the private sector in terms of the sociological, the ethical, the moral impacts of what this evolution looks like. We are seeing within the federal public service that skill set is there even less. And I think I might be frozen. At least I'm frozen on my side. No, you're good on my side. Oh, okay. Just me then.
So when we talk about review of the usage of AI, we know that a lot of the initial intentions of artificial intelligence programs and development will impact positions and jobs that are at entry levels. We know there's an overrepresentation of employment equity group members in those positions. When I see this recommendation, it scares me in the sense of there's not a lot of detail here. Artificial intelligence is potentially one of the greatest risks when we talk about employment equity work. The people who code the initial systems and programs have biases. The people who interpret it, the people who use the results, biases. Without even getting into financial and economic impacts, we're seeing artificial intelligence is likely to have a significant impact on clerical jobs. So we're not just now talking about employment, we're talking about financial stability for people. And all of these elements relate back to very much people who are part of employment equity groups. So I don't know what the review panel or what other departments who are perhaps working on this are doing, but this to me needs structure, it needs work, it needs research, it needs funding, it needs effort, because there's a number of other elements that as artificial intelligence usage is amplified and continues to grow, it's going to impact on so many of these other recommendations. So if we don't do that part correctly, the other recommendations are in essence going to be tainted and going to be ineffective. So I'm scared that, we're just talking about a review of the usage of AI. It's not just a review. To continue to use artificial intelligence in ways that impact this space, that impact employment representation on workforces, without taking a halt to actually understand the basis. There's who just said, somebody just said, needs to be a review of the policies and legislations around AI first before focusing on the usage. 100%. But already in government, we're using it without even understanding the impacts. So I'm horribly concerned. And I don't know if, ID Need as a group can send forth some kind of recommendation. I don't even know who it would go to, but this is one of the recommendations that I think should have been much higher up on the list. Thank you. Merci. Kirkaya disait qu'il y a presque pas d'expertise actuellement dans la société, encore moins au gouvernement, par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est clair qu'il va y avoir des impacts sur les postes au niveau d'entrée. Puis on le sait, en termes de représentativité, les postes d'entrée, ils ont une surreprésentativité des groupes EE. Donc, il va y avoir clairement des impacts financiers et sociaux. Mais outre ces impacts-là, il y a aussi de grands risques par rapport aux biais, par rapport aux gens qui codent les systèmes d'intelligence artificielle, mais aussi par rapport aux gens qui utilisent l'information qui en ressort. Donc, il va y avoir une étude requise par rapport au financement, à l'effort requis et aux impacts qui seront ressentis sur le reste de l'effectif. Michel? Salut. Écoute, je pense que Kirk a vraiment bien parlé de l'intelligence artificielle, mais moi, mes inquiétudes, c'est on utilise souvent ça pour des questions. Fait que là, plus on l'utilise, plus l'intelligence artificielle devient intelligent, puis plus il sait comment répondre à certaines questions ou quoi que ce soit. Mais si on l'utilise plus dans une langue que dans l'autre, j'ai peur que la langue, tu sais, on va l'utiliser peut-être plus en anglais qu'en français. Puis là, ben, ce ne sera pas équitable, ce ne sera pas égal dans les deux langues quand on va vouloir avoir des réponses à certaines questions. Fait que moi, c'est un peu ça ma peur, c'est qu'on n'ait pas un service égal dans les deux langues ou qu'on n'ait pas un service égal partout, là. C'est un peu ça mon inquiétude. Merci. So Michelle was saying, as it tends to be with IT, it's going to get more coded in English than in French.
And AI learns basically from what is being coded. So it grows exponentially in terms of its knowledge. So the knowledge will be English based predominantly more than French. So it's kind of provide more English focused answers than French focused answers. En peu de mots. Merci. Si je peux retourner à la diapo 5, je ne sais pas si les gens ont justement des inquiétudes ou des commentaires par rapport au progrès raisonnable, puis par rapport à comment on le maintient. Comme je dis souvent en équité, c'est le pendulum. Là. So as I often say, within the scope of EE, there's a pendulum effect where it goes one way and then it goes the other way. So how do we maintain progress we will have achieved? Oui, allez-y. Hi, Mei. Megan Hello. here. I'm here. I work at D&D on our Employment Equity Diversity Inclusion file. One of the conversations we're having in this sort of just diverts from on maintaining reasonable progress, but identifying what reasonable progress is. And some of the guidance that's out there right now is really limited to numerical progress and what that means for representation. And some of the conversations we're having are around what progress looks like in more of a qualitative way. And so we're interested in hearing what other people might be doing in terms of identifying indicators of progress related to inclusion or inclusive workplaces. And we know that we are interested in seeing what comes from TBS as a result of the OAG audit, because I think developing inclusion indicators is something that's coming from there. So yeah, for us, a big question is around that. What is reasonable progress and what is non-quantitative reasonable progress? So yeah, I'll leave my thought there. Merci, thank you. So Megan was mentioning that D&D is reviewing what does progress look like. Donc, I will say that there's a few measurement tools that are coming out or measurements guidance. Donc, je vais laisser ça là parce que ça va venir dans quelques mois. Donc, Megan parlait de la Défense nationale est en train d'identifier qu'est-ce que c'est qu'un progrès raisonnable. Ça a l'air de quoi en termes de données qualitatives et aussi en termes de données quantitatives pour pouvoir ensuite mesurer c'est quoi le progrès. Mais je sais que nos collègues au secrétariat du Conseil du Trésor travaillent sur certains documents qui viendront par chez vous d'ici le mois de mai. Donc, look out for what is a measurement tool. Donc, restez à l'affût de ce que seront les directives ou les outils pour mesurer le rendement ou l'amélioration, le progrès. Any other thoughts or comments on this one? Okay. I think in terms of 5.14, I have no issues with people having special protections if they're inquiring or looking at the process itself. I don't know if people have concerns about 5.14. Par rapport à la formation EE qui devrait avoir vraiment un angle spécifique sur la commission de vérité et réconciliation. Est-ce qu'il y a des gens qui font déjà quelque chose à cet égard? Anybody is doing already a focused learning on Truth and Reconciliation Commission? Okay, and then we'll go to 5.22. Should there be a tiered model in terms of responsibility learning? So the more you're accountable / responsible, the more
targeted or specific training you should have. Donc, est-ce que les gens ont des questions, des commentaires par rapport à la formation en palier ou les gens qui ont plus de responsabilités ont de la formation plus spécifique? Kirk Kaya? So my initial gut reaction to this recommendation is it misses the mark because everybody's responsible. Where I think the training is missing is the people who are accountable are the ones who are sometimes taking the least amount of training or participating in it the least. At the end of the day, in a department, the deputy minister is the one accountable. Everyone else from ADMs down to the person who just joined the department yesterday at the most entry-level position all have responsibilities. My concern is when we talk about EE training on a tiered model based on responsibility, it goes back to what somebody had said when we were talking earlier about right fit. It doesn't see potential. So now I have somebody who perhaps is going to be phenomenal, high flyer, going to have, a very influential career perhaps, but somebody, if we do a tiered model, is going to be able to look at that and say to me, yeah, but they're an AS2, so we're not going to give them that training. It depends on how we implement this. We also know that senior leadership who have some of the highest level responsibilities and accountabilities, they're very, very busy. Training in and of itself does not make change. It's what people do with the training. I'm less worried about how many courses somebody has taken, how much coaching somebody has gotten, how many hours they've spent in a classroom, than what they do with it when they return to the office. And I'll pick on and apologize if anybody worked on the unconscious bias training. It's one that I refer to a lot. But that unconscious bias training, I ask every executive I meet, what did you learn? Typically, the answer is I learned I have bias. Great. What is your takeaway? Well, now that I know I'm biased, I won't be anymore. Wrong. EE training, there's all sorts of materials out there. If people who have significant responsibilities aren't taking the time to do some of that work on their own, to explore, to meet with employees, to do all of these things, me sticking them in a classroom is going to do nothing. We all know, and I will be the first to admit, I have multitasked during courses I should have been paying attention on. If people aren't engaged on EE training already and doing that work themselves, I find it hard to believe that they're not going to multitask, they're not going to do other things, throw it on a screen in the background. So I think, unfortunately, if we look at a tiered model of training based on responsibility, what we're going to get is people are going to be able to point to that saying, we made change, we tried, but that's not how you get change in my mind. You get change by helping people understand the value, help people understand why this makes our departments more innovative, why it makes us better at serving the Canadian public and people who live in Canada, why it makes us better in terms of supporting and understanding people's experiences that don't get to walk around privileged. I recognize I get to walk around privileged. My skin is white. I have other things. Absolutely. I'm in that marginalized place. But I don't think we've been talking so much about training. We've been talking about it for decades. We're still talking about it. So I don't believe that that's going to solve the issue. And I think it, as I said, it just gives people an excuse to point to and say, well, we did training and we had our leaders take more training. Great. But how do we measure that? How do we measure the impact if they aren't doing it back in the office? If they aren't translating it into day on day on day activities? So that recommendation for me absolutely misses the mark. And I think it provides more risk for people to do performative actions and point to those in responses to the clerk or response to the OAG or anything of that nature, then it's actually going to make a difference. Thank Sorry to you. be so negative. Non, non, ça va. Donc, Kaya disait que ça manque la cible que ça essaie d'accomplir, dans le fond, là. Donc, et c'est pas toujours en ayant de la formation, surtout pour des gens qui sont plus occupés, comme on sait, les SM ou les SMA, qu'on va atteindre ce qu'on essaie de faire en termes de changement.
Donc, par exemple, les gens ont besoin d'avoir cette relation-là avec d'autres groupes. Donc, pour mieux comprendre la valeur de la diversité et de l'inclusion, ça fait des décennies qu'on parle de formation et pourtant, il n'y a pas eu tant de changements. Donc, en ouvrant cette dimension-là de Ah, ben, il y a eu de la formation, on augmente potentiellement les risques du travail, j'appelle ça du travail théâtral. Donc, on va dire oui, oui, je l'ai fait, mais dans le concret, ce n'est pas mesurable. Il n'y a pas des effets. On ne peut pas faire la corrélation entre la formation puis un changement systémique. Merci, groupe. I don't know if we have time, but maybe I'll observe the slide for recommendations from the 6th chapter. Again, we might be able to have another meeting yet again on this one. I think we're moving even faster anyways at ESDC's consultation process. On pourra toujours avoir peut-être une autre rencontre d'une heure là, par rapport aux différents éléments qui restent. De toute façon, je pense qu'on bouge un peu plus rapidement même que le plan de consultation qui est en train de se faire dessiner à ESDC. Donc, create an equity commissioner that reports directly to Parliament. Commissioner to have an audit function. Equity commissioner to Mon doux, champs avec. Recommend a special measures program, EE Act to reflect what can be done by January 1st, 2040. I'll be almost retired by that point. And complaints to be brought up and assessed by the commissioner, and DM should be directly responsible for EE via their PMAs. Donc, créer un poste de commissaire qui se rapporte directement au Parlement, un commissaire qui a des fonctions de vérification. Puis, ce commissaire-là pourrait recommander des programmes de mesures spéciales. La loi sur l'équité en matière d'emploi devrait refléter les progrès qui peuvent être accomplis d'ici le 1er janvier 2040. Je serai presque à la retraite à ce point-là. Les plaintes peuvent être amenées et évaluées par le commissaire, puis les sous-ministres devraient être imputables pour l'équité dans leur évaluation de rendement. Des questions, des commentaires, des impressions? Non. That is a beautiful question in terms of 2040. Yes, they might be trying to align both. That's just me. Je fabule peut-être, là. But I'm guessing they're trying to align both legislation. Maybe in 2040, the intent to merge them. I don't know, because they have related yet different mandates. Maybe they're very hopeful that by 2040, it's going to have evolved so much that they can just make it one big legislative piece, and then that's the one thing that they use. Donc, Carrie a demandé pourquoi que c'est la même échéancier que pour la loi sur l'accessibilité canadienne. Puis c'est à se demander s'il n'y a pas un plan quelque part plus tard, et je fabule peut-être, que la société aurait progressé tellement qu'il pourrait joindre les deux outils législatifs en un seul cadre législatif d'ici cette année-là. Donc, do we feel a certain way about the commissioner's role? Est-ce qu'on sent que c'est une bonne idée, mauvaise idée? Do we think it's a good idea, bad idea? Shirley? I think it's a good idea, but we need to start looking at who is being selected as the commissioner. I'm just going to say one word, CHRC. I Wait. think everybody knows what I mean by that. That's another barrier as well. So everywhere
where people are gathering, I think should be looked at in terms of what are they doing internally. And this is really sad, but my experience has been that some of the places that are very social justice oriented can be some of the most horrible places to be and work, because there seems to be this idea that because you're doing good, that means you get to treat other people really badly in the name of doing that good, which is, it's very self-defeating and really, really horrifying. Thank you. Donc, Shirley mentionnait que souvent, ces places-là où il y a du travail pour avancer les droits humains, par exemple, les droits de la personne, quoique le travail semble pousser pour une inclusion, il y a souvent un climat toxique, là. Donc, faire du travail pour aider certaines communautés ne te donne pas la permission ou le droit d'en traiter d'autres d'une certaine façon dégueulasse, on va le dire, là, ou de très mauvaise façon. Okay. Any other questions on this one? And I know it's long, so sometimes people get tired. That's why I say potentially another meeting to address some, starting from that slide. Oui, Omar. I think you're on mute. Sorry. Je pense que le rôle du commissionnaire est très important, mais tout va dépendre de ce qu'on va lui donner comme responsabilité. Qu'est-ce que vraiment il sera amené à faire? Et aussi, il faut lui donner aussi du mordant, parce que pour des gens qui traînent les pieds et qui ne veulent pas appliquer la loi ou atteindre les résultats, quelles sont les conséquences? Si vraiment on est rigoureux par rapport à ça, je pense que le rôle est important. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Mais s'il est nommé juste pour être nommé et être là pour juste être là, bon, là, je pose beaucoup de questions. Merci. Merci. So Omar was saying it's an important role, but it's going to depend on the responsibilities that are attributed to the role, as well as accountability / consequences to not following up in terms of what's being expected of the role, but also movement and progress in EE. Mais je ne sais pas si les gens ont des questions, des commentaires par rapport à ce qu'on a discuté jusqu'à présent. I don't know if people have questions or comments about what we've chatted on up until now. No. Okay. Well, I'm mindful of time and that if we get into 7, it might take a while. So I want to thank you. I will be planning probably something in the next 2 to 3 weeks. Donc, je veux vous remercier. Je planifierai peut-être quelque chose d'une durée plus courte là, dans 2-3 semaines, puis on pourra passer au travers recommandation 7. Puis potentiellement, je suis surprise que recommandation 4, là, il y en avait quelques-unes, puis recommandation 5 aussi. Là. Mais peut-être que les gens n'étaient pas dispo aujourd'hui. Donc, on passera à travers certaines qui me chatouille un peu plus. So I'll plan something and then we can go through some of the recommendations in item 5, 6, and 7, and overall recommendations as well. They had like key themes. And then, well, thank you so much for being here today. I hope you enjoy the rest of the week. Donc, merci d'avoir été ici. Et j'espère que vous profitez du reste de la semaine. Be safe. Prenez soin de vous. Puis on se reparle. Et merci aux interprètes. Thank you for the interpreters as well. Merci. Merci Marilyn, au revoir. Merci. Merci. Bye-bye. Bye. Merci beaucoup.